بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة. هنشرح مع بعض الدنتال ماتيريالز او properties of dental materials. احنا بنتكلم حاليا في شابتر 6 اللي بيتكلم عن Chapter 6 Recognition of different ceramic classes, their composition, and methods of strengthens. احنا هنتكلم عن السيراميكس in dental applications. السيراميكس اللي هي البورسلين، شغل البورسلين بيتكون من ايه؟ البورسلين ازاي نقويه؟ لان هو بيبقى امورفس ستراكشر او التكوين بتاعه مش كريستال، ملوش شكل محدد، وانما امورفس يعني شكله مش منتظم، غير منتظم. الامورفس ستراكشر ده بيبقى ليه ادفانتجز وديز ادفانتجز. هنتكلم عن تكوين البورسلين، بيتكون من ايه هو البورسلين، بيتكون من ايه كستراكشر، مكوناته، موجود في الطبيعه، بنستخدمه في حاجات غير الدنتال، ولما لقينا ليه مواصفات ممتازه فابتدينا نستخدمه في الدنتال ابليكيشنز. 1. Fusion temperature. 2. Structure ceramics. 3. Composition of dental ceramics. 4. Properties. 5. Strengthening of dental ceramics. 1. Fusion temperature. Fusion temperature يعني المكونات بتاعة السيراميك بتبقى مختلفة، بنكونهم مع بعض وبعد كده المفروض نعمل لهم فيوجن مع بعض، يسيحهم في بعض عشان يكونوا structure بتاع البورسلين. الفيوجن تمبريتشر هنا في انواع من البورسلين اللي هي الفيوجن تمبريتشر او درجة انصهارها في بعضها بتبقى عالية او بتبقى واطية. اللو فيوجن تمبريتشر بتاعت البورسلين، اللو فيوجن تمبريتشر سيراميكس ديت احنا بنستخدمها في حاجات معينه، عايزينها تبقى لو فيوجن على اساس ما تستخدمش درجه حراره عاليه قوي، بتسيح المعادن اللي تحتها. بناخدها في حتت بتكون شويه سميكه، بنستخدمها في التصليحات، دي اللو فيوجن. اما الهاي فيوجن فهي بنستخدمها في الاسنان بتاعت الدنشرز، اللي هي تصنيع اسنان الدنشرز، على اساس هي بتستخدم لوحدها مش مع معدن معاها، وبنحط فيها معادن اللي هي البينز بتاعتها، لكن بتبقى محتاجة هاي تمبريتشر على اساس دي بتدي لها قوة اكتر بكتير من اللو فيوجن. Fusion temperature ranges of various dental porcelains and their clinical applications. The range of dental ceramics determined by their respective firing temperatures is ultra low. Fired below 800. ultra low يعني درجة حرارة قليلة جدا اللي هي 850 بيحصل لها انصهار. 150 degrees Celsius dash, mainly used for shoulder ceramics, aims to combat the problem of shrinkage, specifically at the margins of the preparation, when the early sintered ceramic state is fired to produce the final restoration. اللو فيوجن ديت بتساعدني ان ما يبقاش في رينج اوف تمبريتشر كبير، بحيث ان لما تيجي تبرد بيحصل لها دايمنشنال تشينجز. فاحنا بنستخدمها في الحتت البالكي زي ما قلنا في الشولدرز، على اساس التشينجز بتاعتها لما يحصل لها تبرد ما بتكونش كبيره. To correct minor defects. correct minor defects على اساس ان احنا لو في حته فراكتشرد من البورسلين مش عايز البورسلين كله يسيح، فبحط له لو فيوجن تمبريتشر او الترا لو فيوجن تمبريتشر على اساس ما تسيحش بقى البورسلين لكن تنصهر وتعوض الجزء المكسور ده. Aims to combat the problem of shrinkage, specifically at the margins of the preparation, when the early sintered ceramic state is fired to produce the final restoration, to correct minor defects, and to add color/shading to restorations. Low fusing fired between 850 and 1100 degrees Celsius, to prevent the occurrence of distortion. This type of ceramic should not be subjected to multiple firings. Higher fusing. This type is used mainly for denture teeth, baking, staining, and glazing of ceramic.
ديت الخطوات اللي بنعملها اللي بنطبقها على البورسلين، اللي هي اول حاجه البيكنج. بيكنج اللي هي طبخه، بندخله بنرسم بيه الرسم الموديل اللي احنا عايزين نعمله اذا كان كراون او بريدج، وبنعمله بيكنج او بنطبخه زي ما بيقولوا من بيكنج، بنخبزه وبعد كده بنحط له الستيننج وبعد كده بنحط له الجليزنج. البيكنج ازاي؟ Baking. Firing. Once the mass has been built up, it is fired to allow fusion of the ceramic particles, which in turn forms the completed restoration. The process by which this is done is referred to as baking. The first bake forces water out and allows the particles to coalesce. الفيرست بيكنج اللي هي بعد ما احنا بنبنيه، احنا طبعا بنبنيه في الاول بحجم اكبر شويه من اللي احنا محتاجينه، لان في الاول بتبقى البارتيكلز بتاعته في بينها وبين بعضها في ميه، عشان احنا بنستخدم الميه في البناء بتاع البورسلين. فلما بيحصل ان احنا بنعمل لها فيرست بيكنج بتدخل النار او بتدخل في الفرن، فالبارتيكلز في ووتر دي بتروح بتتبخر، والاجزاء بتاعت البورسلين بتكواليس توجذر، يعني بتبقى كانها كوندنسد، وهنا الحجم بيصغر. وبعد كده بنعمل لها بنضيف عليها كميه بورسلين ثانيه بعد ما يحصل اول فيرست بيكنج ديت او الخبز الاولي، بنحط عليه كميه ثانيه من البورسلين عشان نرجعها للحجم الاصلي او الحجم اللي احنا محتاجينه. During this initial process, a large amount of shrinkage occurs until the mass reaches an almost void-free state. To overcome this, mass is built up to a size larger than the final restoration will be. The mass is then left to cool slowly to prevent cracking and reduced strength of the final restoration. Then, adding more layers to build up the restoration to the desired shape and slash or size requires the ceramic to undergo further rounds of firing. Staining. Ceramic can be stained to show tooth morphology such as occlusal fissures and hypoplastic spots. بعد ما عملنا لها الفيرست والسكند بيكنج، بيبقى لونها كلها لون واحد. البورسلين بيبقى لونه واحد عشان نديله حيويه. بنحاول نديله ستينز وبنقلد الاسنان اللي حواليه او الاسنان الطبيعيه اللي كانت احنا بنعوضها، زي الفيشرز اللي احنا شايفينها ديت ستينز بتدي لها شكل طبيعي افضل من انها تكون كلها جزئيه واحده لون واحد زي قطعه الشمع كده، ما بتديهاش حيويه. These stains can be incorporated within the ceramic or applied onto the surface. Glazing. Glazing is required to produce a smooth, and it's the last stage of sealed surface. السطح الاخير بعد ما احنا بنعمل لها فينيشنج، يعني بنظبط الاطوال بتاعتها ونتاكد ان هي تمام، اوكلوزال والفينيش لاين بتاعها وكده، بيبقى البورسلين ملوش درجه جليز بنحط لها، ما بيبقاش ليه درجه جليز مرضيه، بنحط عليها طبقه جليز وبعدين كده بندخلها الفرن في درجه حراره قليله، فالجليز ده بيدي لها اللمعه اللي احنا شايفينها دي. This will fill porous areas on the surface and prevent wear of opposing teeth. Glazing can be achieved by refiring the restoration, which fuses outer layers of the ceramic, or by using glazes with lower fusing temperatures. These are applied on the outer surface of the restoration in a thin layer. Any adjustments are then made with polishing rubbers and fine diamonds too. Structure. Ceramics can appear as either crystalline or amorphous solids, also called glasses. Thus, ceramics can be broadly classified as non-crystalline, amorphous solids or glasses, and crystalline ceramics. دولت النوعين من السيراميكس اللي احنا بنستخدموهم، اما امورفس اللي هو ملوش شكل محدد التكوين الداخلي بتاعه، وده بيديله ضعف. اما النوع الثاني فهو الكريستالين سيراميكس. الكريستالين اللي هو بيبقى تكوينه الداخلي مرتب كأنه كريستالز، وده بيدي قوة أزيد للسيراميك، واحنا بنستخدم النوعيتين دولت مع بعض على أساس ندي قوة وفي نفس الوقت ندي الخواص بتاعت الأمورفس ستراكشر.
The mechanical and optical properties of dental ceramics mainly depend on the nature and the amount of crystalline phase present. More the glassy phase, more the translucency of ceramics. However, it weakens the structure by decreasing the resistance to crack propagation. On the other hand, more the crystalline phase, better will be the mechanical properties, which in turn would alter the aesthetics. Conventional or feldspathic porcelains are usually non-crystalline ceramics. These conventional porcelains are very weak and brittle in nature, leading to fracture even under low stresses. Recent developments in the processing technology of dental ceramics have led to the development of crystalline porcelains with suitable fillers such as alumina, zirconia, and hydroxyapatite. 2.1 Non-crystalline ceramics. These are a mixture of crystalline minerals, feldspar, silica, and alumina, in an amorphous, non-crystalline matrix of glass, vitreous phase. Thus each silica unit consists of a single silicone atom, Si, surrounded by 4 oxygen atoms, O. The atomic bonds in this glass structure have both a covalent and ionic character, thus making it stable, and also make silica units to link with each other to form a chain configuration. This stable structure, with strong atomic bonds and no free electrons, imparts some important qualities like excellent thermal and optical insulating characteristics, inertness, translucency to the glass matrix. However, these strong dual bonds may also impart brittleness to the glass matrix, leading to the fracture even at low tensile stress applications. 2.2 Crystalline ceramics. Ceramics are reinforced with crystalline inclusions such as alumina and lucite into the glass matrix to form crystal glass composites as a part of strengthening the material and improving its fracture resistance. 2.3 Porcelain fused to metal. Complete porcelain ceramic restorations can be built on a refractory die, which is a reproduction of a prepared tooth made of a strong material with the ability to withstand high temperatures, or it can be constructed on a metal coping or core. For ceramic fused to metal restorations, the black color of metal is first masked with an opaque layer, giving it a shade of white before consecutive layers are built up. طبعا احنا لما بيبقى فيه الكور بتاعتنا واحنا بنبني البورسلين بيبقى ليه درجة من الترانسلوسنسي، بيبقى نص شفاف زي ما احنا شايفين كده. فلو في تحت منه معدن، المعدن دوت بيبان من الحتت الشفافة من البورسلين وبيديني دارك كولر. عشان كده احنا لازم نغطي المعدن بمادة اسمها اوبيكر. الاوبيكر دوت بيطفي لون المعدن ويديها لي على اللون الكريمي، وبعد كده بنبني فوق منها البورسلين، فالبورسلين ياخد اللون الطبيعي مش اللون الدارك اللي بيشف المعدن من تحت منه. The powder corresponding to the desired shade of dentine base is mixed with water before it is fired. Further layers are built up to mimic the natural translucency of the enamel of the tooth. The porcelain is fused to a semi-precious metal or precious metal, such as gold, for extra strength. Systems which use an aluminum oxide, zirconium oxide, or zirconia core instead of metal, produces complete porcelain restorations. وبرضو عشان نتغلب على الوان المعدن ديت وما نستخدمش الاوبيكر اللي هو له ديس ادفانتجز واخدناها في الكراون والبريتش، فاحنا بنبنيه كله من البورسلين اللي هي فول بورسلين ريستوريشنز بدون ما نستخدم الميتال فريم ورك. 3 Composition of dental ceramics. Feldspar, quartz, kaolin, glass modifiers.
الكومبوزيشن تكوين السيراميكس اللي احنا قلنا ان احنا بنكونه من كذا جزئيه مع بعض بيتطحنوا ويعملوا لي الباودر اوف بورسلين اللي هو الفيلدسبار، دي ماده موجوده في الطبيعه، الكوارتز والكاولين والجلاس موديفايرز، وبعد كده بنحط عليها بيجمنتس عشان تديني لون الاسنان الطبيعيه اللي احنا عارفينها ما بين A1 و A2 A3 and A3 and half and so. الالوان ديت بنضيفها على المكونات دي مع بعض عشان يكونيني باودر. Color pigments. Ceramics are mainly composed with crystalline minerals in glass matrix. Crystalline minerals include feldspar, quartz, and alumina, and perhaps kaolin as glass matrix. Feldspar is responsible for forming the glass matrix. Feldspar is the lowest melting compound and melts first on firing. Feldspar is a naturally occurring mineral and composed of two alkali aluminum silicates such as potassium aluminum silicate, K2OAl2O3-6SiO2, also called as potash feldspar or orthoclase, and soda aluminum silicate, Na2OAl2O3-6SiO2, also called as soda feldspar or albite. Most of the currently available porcelains contain potash feldspar as it imparts translucency to the fired restoration. Potash fuses with kaolin and quartz to form glass when heated from 1250 C to 1500 C. Soda feldspar lowers the fusion temperature of the porcelain that results in pyroclastic flow. This material did not attract the porcelain manufacturers as it does not influence the translucency of the porcelain. بتخلي الصودا فيلدسبار، عشان كده احنا بنستخدم البوتاسيوم فيلدسبار او بوتاش فيلدسبار احسن من الصودا فيلدسبار لان كمكون في البورسلين، لان دوت الصودا فيلدسبار ما بيدينيش الترانسلوسنسي او الحيويه للبورسلين. Quartz has high fusion temperature and provides the framework as it remains same at the firing temperature of the porcelain. Quartz also acts as filler in the porcelain restoration. Porcelain. Kaolin is a type of clay material which is usually obtained from igneous rock containing alumina. Kaolin acts as a binder and increases the moldability of the unfired porcelain. Kaolin acts as a binder. Kaolin also imparts opacity to the porcelain restoration, so dental porcelains are formulated with limited quantity of kaolin. Glass modifiers are used as fluxes and they also lower the softening temperature and increase the fluidity. Color pigments, or frits, are added to provide the characteristic shade. 4 properties. Dental ceramics exhibit excellent biocompatibility with the oral soft tissues and are also chemically inert in oral cavity. They possess excellent aesthetics. The structure of porcelain restoration is probably the most important mechanical property. The structure of porcelain depends upon its composition, surface integrity, and presence of voids. The strength is also depends on the presence of surface ingredients. The nature, amount, particle size, and coefficient of thermal expansion of crystalline phases influence the mechanical and optical properties of the materials. Dental ceramics possesses very good resistance to the compressive stresses, however, they are very poor under tensile and shear stresses. This imparts brittle nature to the ceramics and tends to fracture under tensile stresses. Various modes of clinical fractures of ceramic structures include cracks initiating from the contact zone at the occlusal surface, from the cementation surface beneath the contact, and from the margins of crowns and connectors in fixed partial dentures.
طبعا دي من اهم العيوب اللي بتواجهنا مع استخدام البورسلين، اللي هي الكراكس او فراكتشر جزء منها. وطبعا هنا الفراكتشر اللي باين نتيجه فيلير في الاوبيك ماتيريال، اوبيكر في اللاير، اوبيكر اوف لاير، فعشان كده اتفصلت عن المعدن وكسرت جزء من البورسلين. وطبعا البورسلين دوت كانه ازاز، فالزجاج بيبقى ليه بريتلنس، وعشان كده احنا ابتدينا نخلط ما بين الامورفس تايب اوف بورسلين او سيراميكس مع الكريستالاين سيراميكس. والكريستالاين قلنا ان ليها درجه قوه اكتر من الامورفس تايب. Structural defects lead to the failure in dental ceramic prostheses. Defects may arise in the form of micro cracks of sub-millimeter scale during fabrication of ceramic prostheses, and also from application of masticatory forces in the oral cavity. Fatigue strength plays an important role in the durability and longevity of dental ceramic restorations. Fatigue can be accounted for by chemically enhanced, rate-dependent crack growth in the presence of moisture and cyclic application of stresses. Water enters incipient fissures and breaks down cohesive bonds holding the crack walls together and results in initiation of slow crack growth, which progresses steadily over time, accelerating at higher stress levels and ultimately leading to failure. Surface hardness of ceramics is very high, hence they can abrade the opposing natural or artificial teeth. طبعا من اهم حاجات في البورسلين بغض النظر عن ان هو بريتيل، بس هو ليه سيرفيس هاردنس عاليه جدا لدرجه ان هو ممكن ياثر على الاوبوزنج تيس، وممكن يعمل لها جرايندنج، يعني ياثر وبيعمل لها ابريجن للناتشرال اوبوزنج تيس. Ceramics are good thermal insulators, and their coefficient of thermal expansion is almost close to the natural tooth. الكوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن بيبقى قريب من الاسنان الطبيعيه. طبعا لما اجي نعمل بورسلين فيوزد ميتال زي في الحاله دي، ده ميتال وفي اوبيكر اللي هو الفاتح شويه، وبعد كده البورسلين، لازم الكوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن او تمدد الحراري او الانكماش الحراري بالنسبه للمعدن وبالنسبه لماده البورسلين اللي عليه يكونوا متوافقين مع بعض، والا في حاجه هتتمدد وحاجه مش هتتمدد بنفس الديجري بنفس الدرجه، فهينفصلوا او يحصل كراك. During firing, any residual water is lost from the material, accompanied by loss of any binders that results in volume shrinkage of about 30 to 40% due to elimination of voids during sintering. Therefore, a precise control of the condensation and firing technique is required to compensate for such shrinkage value during the construction of porcelain restoration. Adhesion of ceramic restoration to the natural tooth also plays a significant role in the durability of the restoration. في الفول سيراميك ريستوريشنز غير الميتاليك البورسلين فيوزد تو ميتال، البيس بتاعتنا هنا او الفريم ورك بتاعه بيبقى ميتال، ولما نيجي نلزقه على السنه بياخد سيمنت او مواد لاصقه بتتفاعل مع المعدن. لكن لو جيت استخدم فول سيراميك ريستوريشن اللي هي كلها بورسلين، ففي الحاله ديت ما بتلزقش او محتاجه لزق معين زي الجلاس ايونيمر، ومحتاجه الريزن سيمنتس، محتاجه لزق معين زي اللي قلت لكم ريزن سيمنتس والجلاس ايونيمر. بس سطح البورسلين نفسه سطح مش سهل التعامل معاه، فلازم يعامل عن طريق ان احنا بنعمل له ايتشنج. الايتشنج دوت بنديله سطح خشن مايكروسكوبيك، يعني هنا ده بورسلين جليزد، لما عملنا له ايتشنج عشان هنضيف عليه حاجه لازم ده عن طريق كيماويات معينه بتاثر فيه او عن طريق ساند بلاستنج، لكن المفروض ما نعملوش خدوش. هو الايتشنج ده بيعمل خدوش ميكروسكوبيه، لكن لو خدشناه بحاجات اكبر من كده كورس كبيره فده بيؤدي الى كراكس. The success of a fixed restoration depends on the use of the luting agent and cementation technique. Various luting agents have been discussed in the literature.
Glass ionomer cements and resin cements are most commonly used for luting of ceramic restorations. The ceramic surface must be altered to provide adequate bonding with the luting agent and also with orthodontic bracket either by mechanical or chemical or by combined approaches. Mechanical approaches include use of air abrasion/sand blasting, a diamond stone burr, sandpaper discs and lasers. However, excessive roughening of the surface should be avoided since it may induce the crack initiation and propagation within ceramic that results in fracture of the ceramic restoration during service. Chemical alteration of the ceramic surface can be introduced by either etching the surface to increase the mechanical retention of the adhesive or by changing the ceramic surface affinity to the adhesive materials. الرفنس ديت بتبقى عشان اثر في البورسلين، واحنا عارفين ان البورسلين ده زي الجلاس، فمش اي حمض ممكن ياثر فيه، فاحنا بنحتاج احماض زي الهيدروفلوريك اسيد اللي لها تاثير على البورسلين وبيعمل له اتشنج اللي هو مايكروسكوبيك بورنج او اخرام صغيره ميكروسكوبيه بتسمح للسيمنت انه يدخل، والسايلين او الماده اللي بتدخل في هذه الفجوات الميكروسكوبيه اللي بتخليها تمسك في السيمنت. وزي ما قلنا المفروض ما نعملش فجوات كبيره والا هتبقى تؤدي الى كراكس او شروخ. Studies have shown that chemical conditioning methods such as sealination increases the adhesion of the composite resin bond to the ceramic. The silica of the dental ceramic is chemically united with the acrylic group of the composite resin through sealination. To improve the bond strength of adhesive resins to ceramics, combination of mechanical and chemical conditioning methods are recommended. 5. Strengthening of dental ceramics. The major drawbacks of ceramics are brittleness, low fracture toughness and low tensile strength. Methods used to overcome the deficiencies of ceramics fall into two categories, including methods of strengthening brittle materials and methods of designing components to minimize stress concentration and tensile stress. Methods to strengthen the brittle materials include the development of residual compressive stress within the surface of the material and interruption of crack propagation through the material. Residual compressive stresses are introduced within the surface of glass and ceramic objects in order to gain strength. These introduced compressive stresses help in neutralizing the tensile stresses developed during service. Compressive stresses can be introduced by any of the three mechanisms such as chemical tempering, thermal tempering, and thermal compatibility. Chemical tempering involves replacement of smaller Na and ions. صوديوم اينز، يعني الكيميكال تمبرنج ان احنا ازاي نرفع السترينثز بتاعتها، قلنا عن طريق الكيميكال تمبرنج، عن طريق الثيرمال تمبرنج، عن طريق الثيرمال كومباتيبيليتي ما بين المعدن وما بين البورسلين. الكيميكال تمبرنج عن طريق المكونات بتاعته، او كيميكال تمبرنج يعني تجهيز البورسلين او تحضيره ان يكون اقوى. Common constituent of variety of glasses, with the larger K and ions. Replacement of these ions create larger residual compressive stresses, 700 MPa, in the surface of the glass subjected to this treatment, as the K and ions are 35% larger than the Na and ions. This surface compression, which results in increased strength of porcelain, is also called as ion exchange. Thermal tempering involves rapid cooling of the restoration's surface from the molten state, which introduces residual compressive stresses. The rapid cooling produces skin of glass surrounding soft, molten core, which will shrink later during solidification, which creates the residual tensile stress in the core and residual compressive stresses within the outer surface. Thermal compatibility
Method applies to porcelain fused metals. The metal and porcelain should be selected with slight mismatch in their thermal contraction coefficient, usually the difference of 0.5 times 10⁶ in thermal expansion between metals and porcelain causes the metal to contract slightly more than does the ceramic during cooling after firing the porcelain, which results in development of residual compression in the ceramic surface. Thank you and with best wishes Dr. Mohammed K. Faga. شكرا وإلى اللقاء في شابتر 7 إن شاء الله.